F-53 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకసారి దాన్ని పోస్ట్ చేయి. గుడ్. ఇప్పుడు యుఎస్డి అండ్ ఐఎన్ఆర్ కరెన్సీస్ని బేస్ చేసుకొని give slash and go to the transaction code OBA7. Go to the KR invoice. Double click on vendor invoice. SR given update undi. Give slash and go to the KZ. Vendor payment. Vendor payment SR given ఇవ్వకు తీసేసేయి. Go to the save button and save it. ఏం అవసరం లేదు సార్. అవసరం లేదు. వెండర్ పేమెంట్ ఇవ్వమని ఎవరు చెప్పారు నీకు? గివ్ స్లాష్ అండ్ ఎందుకు మీరు ఇన్వాయిస్ ని రెడీ చేస్తున్నారు. వెండర్ పేమెంట్ లోకి వచ్చేసి యుఎస్డి కరెన్సీస్ ని బేస్ చేసుకుని ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ని డిఫరెంట్ గా ఇస్తారు. రేట్ అది మనం మాన్యువల్ గా రేట్ ని చేంజ్ చేసుకుంటున్నాము. సో రేట్ ని చేంజ్ చేసుకునేటప్పుడు పేమెంట్ కి సంబంధించిన దాంట్లో ఇదంతా మనం ఇవ్వం కదా. కేఆర్ ఇన్వాయిస్ ని బేస్ చేసుకొని మన ఐటమ్ వర్డ్ సెలెక్టెడ్. ఇది యూఎస్డి గ్రాస్ రిమూవ్ చేయండి. $750ని రిమూవ్ చేయడానికి వస్తుందా? ఓకే. డిస్ట్రిబ్యూట్ డిఫరెన్స్ లోకి వెళ్ళు. సెలెక్ట్ కావడం లేదా? డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఈజ్ 0, నాట్ పాసిబుల్. ఓకే సరే, 750ని ఒకసారి తీసుకోండి. గో టు ద డిస్ట్రిబ్యూట్ డిఫరెన్స్. Go to the charge of difference. Online item pick అవుతుంది. Double click on SBI Bank. $600 ఉంది కదా. ఒకసారి FB03 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్కి వెళ్ళు. ఇంట్రెస్టింగ్. ఒక 1 minute అవ్వదు. నువ్వు కరెన్సీ ఐఎన్ఆర్ లో పోస్ట్ చేసావు, యుఎస్డిలో కదా పోస్ట్ చేయాల్సింది. అందుకని నీకు సరే, F-53 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్కి వెళ్ళు. డాక్యుమెంట్ ఇచ్చేసి కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీ ఐఎన్ఆర్ నుంచి పీరియడ్ 7 తీసుకో.
డాక్యుమెంట్ హెడర్ టెక్స్ట్ ఇవ్వం. బేసిక్గా ఒక ఇన్వాయిస్ ని మీరు యూఎస్డిలో పోస్ట్ చేసి దాన్ని ఫారెక్స్ రీవాల్యుయేషన్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ F-53 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లో కూడా యూఎస్డి మాత్రమే ఉండాలి. అప్పుడు మీకు సేవ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? మీరు డాక్యుమెంట్ సంబంధించిన కరెన్సీ వచ్చేసి మీరు ఐఎన్ఆర్ మాత్రమే తీసుకున్నారు. ఐఎన్ఆర్ తీసుకుని $600 చేస్తే యూఎస్డి గ్రాస్ ఏ కదా వస్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు మీరు ఇన్వాయిస్ అనేది నార్మల్ ఇన్వాయిస్ FB60 ఇన్వాయిస్ అనేది ఒకటి పోస్ట్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? or else you do go to the transaction code FB60. ఒక ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేయండి యూఎస్డి బేస్ చేసుకొని. ఇదే రిఫ్లెక్షన్ F-53లో అవుతుందా లేదా చూద్దాము. ఎప్పుడు వస్తా యూఎస్డి చేంజ్ చేయండి. అయినా give slash in. Come back to the FB60 transaction code. Okay. $100,500 యూఎస్డి వస్తుంది. ఒకసారి స్లాష్ అని ఇచ్చేసి go to the transaction code OB-A1. Double click on KDF, chart of accounts, give the chart of accounts. Continue, give the valuation area. Mm-hmm. 100,502. Come back. Back వచ్చేసేయండి. When it comes to the chart of accounts level, give slash and go to the transaction code OB-A1 once again. KDF double click చేయండి. కంటిన్యూ చేయండి.
ఇక్కడ ఎంట్రీ లేదు, ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. ఎందుకు మీకు డిలీట్ చేస్తున్నారు, ఎవరో డిలీట్ చేస్తున్నారు యూజర్స్. లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఎందుకు? రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ ఇవ్వండి, అవసరం లేదు కరెన్సీస్. జస్ట్ రిలైజ్ లాస్, ఐ మీన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ లాస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ గెయిన్. Realized loss account and realized gain account. అయిపోయిందా? ఎల్కే సప్లైస్ తీసుకో. వెండర్ కదా చేస్తుంది నువ్వు. కస్టమర్ కా? అదే చెప్తుంది, నువ్వు బేసిక్ ఇన్వాయిసెస్ అన్ని INR లో చేసుకుంటున్నావు. ఫస్ట్ ఇన్వాయిసెస్ USD లో చేసుకో, తిరిగి అవి మళ్ళీ F-28 లో కానీ F-53 లో కానీ మీకు USD కరెన్సీస్ లో చేసుకుని ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్స్ ఇవ్వండి, అప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇలా చేస్తే రాదు. ఓకే, నేను మీకు అందుకే చెప్పింది FB60 FB70 ఇన్వాయిసెస్ లో ఫస్ట్ అందరూ USD లో చేంజ్ చేయండి. చేంజ్ చేసినప్పుడు మీరు ఫారెక్స్ రివాల్యుయేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది? USD కరెన్సీస్ ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే కదా జరిగేది ఫారెక్స్ రివాల్యుయేషన్. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గుడ్. ఓకే.